ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪਾਂਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। Hello and welcome to Prime. Let's begin with the headlines. Finance Minister says global crisis will slow down India's growth to below 8%, but inflation will fall post-December. NIA seizes 3 mobile phones from Jammu Kishtwar in connection with last month's Delhi High Court blast. Expects a breakthrough. Following attacks on top Team Anna members, Home Ministry tells Maharashtra government to review Anna Hazare's security. And Haryana Chief Minister denies reports of Maruti planning to relocate from Gurgaon to Gujarat. And now news in detail. Finance Minister Pranab Mukherjee today exuded confidence that inflation will decline from December to settle at 7% by March end. However, he said the global slowdown will have the Indian economy seeing only a 8% growth in 2011-2012. Finance Minister Pranab Mukherjee said on Wednesday that the global slowdown will impact India's growth prospects, but expressed hope that inflation will start moderating December onwards. Our growth rate rose to 8% in 2009-10 to 8.5% in 2010-11. Unfortunately, dark clouds have gathered in the global skies once again, and these are causing a shadow on us. Indian economy grew by 7.7% during the first quarter, April to June 2011. However, he maintained that the Indian economy growing at 8%, down from 8.5% in 2010-11, will still be a reason for celebrations. Referring to the growth prospects for the current financial year, the minister said it would be impacted by the global economic slowdown. Mukherjee attributed both the economic slowdown and rising inflation to global economic problems, especially the rising price of crude oil in international markets. He attributed near double-digit inflation mainly to rising global commodity prices. Mukherjee also backed the Comptroller and Auditor General in the context of reports on various scams, saying the government auditor had not exceeded its jurisdiction. Basic responsibility of Comptroller and Auditor General is to identify if there be any lapse. Out of 100, if in 98 cases government has done the correct thing, they will ignore it. They will just pick up only those 2 things where some irregularities have taken place. The statement is significant in view of the attacks from some quarters in the government criticizing the CAG for exceeding its mandate. Bureau Report, Day and Night News. A MiG-29 fighter aircraft crashed into a mountain during a night flying exercise near Lahaul Spiti in Himachal Pradesh. The fate of the pilot is not known. The mishap occurred at around 8:30 p.m. on Tuesday night in Chokang village. As per last reports, the Air Force team has been trying to reach the spot of the crash and the whereabouts of the pilot are not yet known. 2 MiG-29 aircraft of Western Air Command took off from Adhampur in Jalandhar for night flying exercise in high altitude, and during a turn, one of them crashed into a mountain. This is the 7th air crash involving IAF's fighter aircraft this year and the 2nd this month. Making some headway in its probe in the Delhi High Court blast case, National Investigation Agency recovered 3 mobile phones from Jammu and Kishtwar residents of the Kashmiri medical student who is the main suspect in the case. On September 7th, a high-intensity blast killed 14 people outside the Delhi High Court. Earlier on October 8th, the investigative agency had questioned Kishtwar youth Wasim Akram Malik, suspected to be the mastermind in the blast.
Close on the heels of the two attacks on Team Anna members Arvind Kejriwal and Prashant Bhushan, the Home Ministry reported having received inputs on a possible threat to social activist Anna Hazare's life. The Maharashtra government is likely to review providing security to anti-corruption crusader Anna Hazare. Sources said a team of the Maharashtra police may visit Ralegan Sidhi soon. This move comes after attacks on key Team Anna members Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal and few other supporters of the team. Meanwhile, in Faizabad on Wednesday, Voicing concern over big states dithering on right to education provisions, HRD Minister Kapil Sibal today said that it will be a historic failure if the act was not implemented across the country. Sibal was referring to some states which had not notified RTE rules yet. The legislation was enacted last year and so far 20 states have notified RTE rules. Sibal was addressing the state education ministers about ways to promote and create awareness across the country about the benefits of the RTE Act. I mean, it's important to have passed this historic act, but it's even more important to ensure that it's implemented. It will be a historic failure if we have passed the act and not implemented. This is really the challenge that we are facing, and I'm really delighted that you have been very kind to come here at this short notice. While Kapil Sibal today exhorted states to notify RTE rules, Punjab is still to have its own education policy. Hope, however, is not far as a draft of the new education policy has been prepared. The committee set up to prepare the policy has proposed to set up a state school education accreditation and assessment board to evaluate the standard of education in various school-level academic institutions. For colleges, a university education board has been proposed to conduct examinations so that universities could focus on research and academic standards. The draft policy was today discussed with Education Minister Seva Singh Sekhwa, and this is what he had to say about it. बन रही है एजुकेशन पॉलिसी एलीमेंटरी तो लैके हायर एजुकेशन तक वो खरड़ा जिहड़ा उन्होंने दिता सी वो मेरी वालों प्रवान हो चुका लेकिन क्योंकि ये सारा समुच्चा एजेंडे की आइटम बननी है कैबिनेट वास्ते ये हुण अज उन्होंने मैनू दूसरा भी जिहड़ा खरड़ा वो दे रहे आ तो मैं दोवें इकट्ठे करके ते सीएम साहब नाल पहला 2 घंटे डिस्कस करना जी तो फिर उदों बाद असीं कैबिनेट के एजेंडे की आइटम बना के कैबिनेट करांगे मेरी कोशिश ये है कि इलैक्शन कोड तो पहला असीं ऑर्डिनेंस जारी करवा लईए. To discuss this issue, we have in our studios Dr. S.P. Singh, former Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University and member of the committee which drafted the new education policy for Punjab. Dr. Anshu Kataria, Chairman Aryan's Group of Colleges, and Gurpreet Singh Hira, columnist and press secretary, Government Teachers Union. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ 6 ਮੰਥਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਮੰਥਸ ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੇਟ ਅੱਜ 4.5 ਮੰਥਸ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੇਟ लेकिन इस गल you are not late but don't you think that the government is late? No, government is late because of frankly speaking because the education minister was Dr. Upinderjit was not at all interested in this. Okay. So the committee has been constituted when Sekhwa took over. but ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ previous education minister ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਗੈਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਸਬਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਹੋਲ ਟਾਈਮਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 4.5 ਮੰਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਚਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੈਟ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੰਦੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 60 ਸਾਲ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਤੁੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਪਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੱਸੀਏ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।